All right. Yes. Så det här är utrymmet. Ska vi ta det på engelska kanske? Ja, du kan prova. Ja. This space must be tight because the wind, the airflow, take the easiest way. So in order to tighten this, you have baffles. And with this handle, you can mount the baffles like this and tighten the space. I open, you can see. You close the gap. Now all air will go through the distance here. And it's important that the stickers are aligned like this, close to the edge. And also this column here, that it's aligned. You continue, yes. And for each bundle of lumber, it needs to be this kind of baffles to prevent leakage. And in the top you have the pressure frames, and it also trycker jag ner de där ramarna där längst upp. De kommer väl, de ska väl få lite luft. Den kommer. Ska ta det. Vad gör du nu? Vad gör de där då? Jag trycker på virket för den ska bli skev. Du vet, virket sjunker ihop när det blir torrt. Ja, ja. Ja, då följs det följer med. Det är luftburna cylindrar. De bara trycker mer och mer ju mer det sjunker ihop. Just det. Det får motverka skevheten. Ja. Det var det du höll på att räkna på då på den... jag vill nästan påstå att jag är föregångare till tryckramen. Ja. Du testade det. Pressure frame include baffles to prevent the leakage on top of the package. You have this on the both sides. So here you also have this baffle mechanism. You can tighten the space